Hello, dear student and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today, in this video, we are going to study about the Mendelian genetics. It includes the topics like Introduction to Mendelian Genetics, Mendel's experiment, the basis of heredity in garden pea plant, and the reason for selecting pea plant by Mendel for his experiment. The first topic we have to study about the introduction of Mendelian genetics. Genetics is the study of heredity and variation. This already we have discussed. The branch of biology that deals us with the study of heredity and variation is called genetics. Gregor John Mendel formulated principle for genetics long before chromosomes or gene had been identified, at a time when meiosis was not well understood. It means that Mendel formulated the principle of genetics. कति बेला त्यति बेला जब चाहिँ क्रोमोजोम जिन वा मेयोसिसको बारेमा अनि केही कुराहरू त्यति पत्ता लागेको थिएन. Mendel conducted quantitative analysis by using large sample size. मेन्डलले अनि एक्सपेरिमेन्ट गरे र त्यो कस्तो थियो त क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस थियो जसमा उसले चाहिँ लार्ज साइज अफ सैंपल लिएका थिए. बिकज अफ मेन्डल्स वर्कको कारणले गर्दा नै द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ हेरिडिटी वेयर रिभेल्ड. प्रिन्सिपल अफ हेरिडिटी fundamentally it was revealed by the Mendel's work. We know now that gene carried on chromosome. अहिले हामीलाई थाहा छ के क्रोमोजोममा जिन हुन्छ. That is the basic functional unit of heredity with the capability to be replicated, expressed or mutated. भने त्यो जिनमा क्यापेबिलिटी छ, त्यो चाहिँ एबिलिटी छ जसले गर्दा ऊ चाहिँ रिप्लिकेट हुन सक्छ, साथै एक्सप्रेस हुन सक्छ र म्युटेटेड भनेको म्युटेसन पनि गर्न सक्छ, त्यसमा म्युटेसन पनि हुन सक्छ. टुडे द पोस्टुलेट पुट फोर्थ बाई मेन्डलले जुन चाहिँ थ्योरिजहरू दिए, प्रिन्सिपलहरू दिए, फर्म द बेसिस अफ क्लासिकल आर मेन्डेलियन जेनेटिक्स इन 1865-1866. भनेको मेन्डलले जुन चाहिँ आफ्नो थ्योरीहरू दिए त्यो नै चाहिँ के हो, बेस बन्यो कसको लागि, क्लासिकल आर मेन्डेलियन जेनेटिक्सको लागि. द क्लासिकल आर मेन्डेलियन जेनेटिक्सको बेस कहाँबाट बन्यो त मेन्डलले जुन चाहिँ आफ्नो थ्योरिजहरू दिए रिगार्डिङ द जेनेटिक्स त्यही नै चाहिँ बेस भयो फर क्लासिकल आर मेन्डेलियन जेनेटिक्स. व्हेन he has formulated that step, or that you can say Mendelian genetics was formulated in 1865 or 1866. Not all genes are transmitted from parents to offspring according to Mendelian genetics. Mendelian genetics को आधारमा अनि कुनै अर्गनिजममा भएको, कुनै पेरेन्ट्समा भएको सबै चाहिँ जिनहरू अफस्प्रिङमा ट्रान्सफर हुँदैन. But Mendel's experiment serve as an excellent starting point for thinking about the inheritance. Yes, the next heading is Mendel's experiment. Mendel performed hybridization in garden pea plants for 7 years, from 1856 to 1863 AD. मेन्डलले के गरे त गार्डन पी प्लान्टमा एक्सपेरिमेन्ट गरे, हाइब्रिडाइजेसन गरे लगभग 7 वर्षमा. कहाँदेखि कहाँसम्म हेर्ने हो भने 1856 देखि 1863 सम्म, which involve mating two true breeding individuals that have different traits. जसमा मेन्डलले के गरे, मेटिङ गराए, क्रस पोलिनेसन गराए, क्रस गराए, दुईटा त्यस्तो
ट्रु ब्रिडिङहरूको बीचमा जसमा चाहिँ के थियो त डिफरेन्ट ट्रेड थियो. In the pea plant, this is done by manually transferring pollen grain from the anther of a flower of one pea plant to the stigma of another flower of another pea plant. यो बिरुवाहरूमा प्राय जसो कसरी हुन्छ, एउटा बिरुवाको फ्लावरमा भएको एन्थरबाट पोलन ग्रेनलाई अर्को बिरुवाको फ्लावरको स्टिग्मासम्म पुर्यायो. पोलन क्यारिज द मेल ग्यामेट र पोलन ग्रेनमा के हुन्छ त मेल ग्यामेट हुन्छ जसलाई हामी स्पर्म भनिन्छ. एन्ड द्याट रिच टु द स्टिग्मा भनेको पोलन ग्रेनले मेल ग्यामेटलाई अनि स्टिग्मासम्म पुर्याउँछ. स्टिग्मा के हो त? वाट इज स्टिग्मा भन्दाखेरि अ स्टिकी अर्गन, एउटा स्टिकी अर्गन हो द्याट ट्रेप्स पोलन and allows the sperm to move down. त्यसले पोलन ग्रेनलाई ट्रेप गर्छ र स्पर्मलाई तलतिर जान दिन्छ. डाउन द पिस्टिल टु द फिमेल ग्यामेट आर ओभा बिलो भनेको त्यो स्टिकी अर्गन जसलाई हामी स्टिग्मा भन्यौं, स्टिग्माले चाहिँ के गर्यो त पोलन ग्रेनलाई ट्रेप गर्यो र त्यसपछि त्यसमा भएको स्पर्म मेल ग्यामेटलाई अनि तल पिस्टिलसम्म पुर्यायो जसमा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ फिमेल ग्यामेट हुन्छ जसलाई हामी ओभा भन्छौं र त्यहाँ गएर के हुन्छ त फ्युजन अर फर्टिलाइजेसन हुन्छ. टु प्रिभेन्ट द पी प्लान्ट that was receiving pollen grain from self-fertilizing and confounding the results. भनेको त्यहाँ यस्ता बिरुवाहरू पनि थिए जसमा केही बिरुवाहरू जसमा सेल्फ पोलिनेसन नै भइराखेको थियो, तिनीहरू चाहिँ मेन्डल्सको एक्सपेरिमेन्टमा इन्टरफियर भइराखेको थिए. तिनीहरूले गर्दा टु प्रिभेन्ट द पी प्लान्ट that was receiving pollen from self-fertilizing and confounding his result, Mendel emasculated the plant's flower before they had a chance to mature. मेन्डलले के गरे? सेल्फ फर्टिलाइजेसन अथवा सेल्फ पोलिनेसन रोक्नलाई जुन बिरुवालाई उहाँले फिमेल प्लान्ट भनेर कन्सिडर गरे, त्यो बिरुवामा भएको फ्लावर र फ्लावरमा भएको एन्थर सहितको स्टेमनलाई हटाइदिए, रिमुभ गरिदिए. एन्ड द सच प्रोसेस अफ रिमुभिङ स्टेमन विथ एन्थर आर मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन फ्रम अ फ्लावर इज कल्ड इमेस्कुलेसन. सो मेन्डलले के गरे त इमेस्कुलेट गरिदिए कुन पार्टलाई? मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट जसलाई हामी के भन्छौं त स्टेमन विथ एन्थर. Plants used in first generation crosses were called P or parental generation. फर्स्ट जेनेरेसन को अफस्प्रिङ उत्पादन गर्नलाई जुन बिरुवाहरूको युज गरियो ती बिरुवाहरूलाई पेरेन्ट्स बन्यो र त्यो जेनेरेसनलाई के भन्यो त पेरेन्टल जेनेरेसन भन्यो. फेरि हामी हेर्दा यहाँ मेन्डल कलेक्टेड द सीड that resulted from each cross. प्रत्येक क्रसबाट चाहिँ के गरे त मेन्डलले अनि सीडहरूलाई कलेक्ट गरे एन्ड ग्रू देम, त्यसपछि ग्रो गराए द फलोइङ सिजन. दिज अफस्प्रिङ वेल कल्ड द F1 र त्यसरी प्राप्त भएको अफस्प्रिङलाई के भने त F1 भने. अनि आर द फर्स्ट फिलियल आर फिलियल मीन्स अफस्प्रिङ डॉटर्स आर सन generation. In shortcut we say that F1 generation 2. Once Mendel examined the characteristics in the F1 generation of plant, first one generation मा character लाई अनि चेक गरिसकेपछि he allowed them to self fertilize. फेरि त्यसमा self fertilize हुन दिए and grew the seeds from the F1 plants. F1 plants को सीडहरूलाई ग्रू गराए टु प्रोड्युस द F2. अर्को जेनेरेसन सम्म गए F2 जेनेरेसन. जसरी यहाँ हाइब्रिड निस्क्यो, यो हाइब्रिड को बीचमा चाहिँ के गरे त
सेल्फ पोलिनेसन गराए र जसबाट चाहिँ के गरे त सेकेन्ड जेनेरेसन प्राप्त गरे आर सेकेन्ड फिलियल जेनेरेसन मेन्डल्स एक्सपेरिमेन्ट एक्सटेन्डेड बियोन्ड द F2 जेनेरेसन F2 जेनेरेसन पछि पनि F3 F4 जेनेरेसनसम्म पनि एक्सपेरिमेन्ट गरे एन्ड सो अन but it was the ratio of the characteristics in the P F1 F2 generation that were the most interesting and became the basis for Mendel's principle. तो F3 F4 जेनेरेसनसम्म एक्सपेरिमेन्ट गराए पनि अनि सुटेबल खालको क्यारेक्टरहरू जसलाई हामी जेनेटिक्सको रूपमा युटिलाइज गर्न सकिन्छ अथवा इनहेरिटेन्सको लागि हामी युज गर्न सक्छौं त्यो भनेको कुन जेनेरेसनसम्म थियो त पी पेरेन्टल जेनेरेसन F1 फिलियल फर्स्ट आर दैट यु कैन से फर्स्ट वन F1 जेनेरेसन एन्ड F2 जेनेरेसन भनेको पेरेन्टल जेनेरेसन 2 अनि F2 जेनेरेसनसम्मलाई मात्रै कन्सिडर गरे र त्यसैको आधारमा चाहिँ मेन्डलले आफ्नो चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू तयार गरे त दिस इज अबाउट द मेन्डल्स experiment. Yes, the next topic we have to study is the basis of heredity in garden pea plant. Okay, the garden pea plant, it contains the 7 pair of contrasting character which were used by Mendel during his experiment. What were they? Seed shape, which were round and wrinkle. Round, it is the dominant character, and wrinkle, it is recessive character. In the same way, seed color, which is green or yellow. Seed color, yellow is dominant and green is recessive. In the same way, pod shape, constricted or inflated. Inflated it dominant and constricted is recessive. In the same way, pod color, green or yellow. Pod color, green. Green is dominant character and yellow is recessive character. Flower color, purple or white. Sometimes purple, it is also known as the red, or somewhere violet color may be given. So this is the dominant character. White color of the flower is recessive character. Size of the plant, that is tall or dwarf. Tallness is the dominant character and dwarfness is the recessive character. Position of flower, axial and terminal. Axial, it is the dominant character and terminal, it is the recessive character. Here in this diagram, you can see this 7 pair of contrasting character. This seed for seed, form and cotyledons. Okay, shape of the seed, round seed, and which opposite is like this is the dominant character, this is the recessive character, wrinkle. Cotyledons, the color of seed, yellow and green. Yellow is the dominant character, green is the recessive character. In the same way, white color of the flower and violet color of the flower. It is this one is the dominant character, this is the recessive character. In pod, the 2 characters are here, form and color. Shape. Shape मा हामी हेर्दाखेरि full or inflated, this is the dominant character, this is the constricted form, which is the recessive character. Color, this green color, here just we have read, pod ko color, green and yellow. Green is the dominant character, yellow is the recessive character. In the same way, stem ma flower ko position. Axial is the dominant character and terminal is the recessive character. The next heading, what we have to study is a reason for selecting garden pea plant by Mendel. Mendel chose garden pea plant for his experiment because of the following reason. यहाँ यी सबै कारणहरूले गर्दा मेन्डलले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको लागि पी प्लान्टलाई नै सेलेक्ट गर्यो के हुन् त द फ्लावर्स अफ दिस प्लान्ट आर बाइसेक्सुअल
Bisexual means having both reproductive organs of male and female. They are self-pollinating and thus self and cross-pollination can easily be performed. यी प्लान्ट्समा भएको बिरुवा अथवा यी प्लान्ट्समा भएको फूलहरू कस्तो छन्? सेल्फ पोलिनेटिङ फ्लावर हुन् र जसमा सेल्फ पोलिनेसन र क्रस पोलिनेसन सजिलै गराउन सकिन्छ. The different physical characteristics were easy to recognize and study. There were 7 pair of contrasting characters which were easy to recognize and study. They have a shorter lifespan and are the plants that are easier to maintain. तिनीहरूको लाइफ साइकल पनि के हुन्छ? सानो हुन्छ, कम समयमा लाइफ स्पेन भ्याउँछ र मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ. Many seeds are produced from a single plant. एउटै प्लान्टबाट कईवटा सिडहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ. It is easy to cultivate र कम समयमा सानो ठाउँमा अनि सजिलै चाहिँ गार्डन पीलाई कल्टिभेट गर्न सकिन्छ. These are the reason behind which the Mendel or because of which the Mendel chose the garden pea plant for his experiment.